హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు టెంట్ ఎలా వేయాలో వేసి చూపిస్తాను. ఎందుకు లేట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది వచ్చేసి 3% అనమాట, 3% కెపాసిటీ. సో ఇప్పుడు ఇది వేసి చూపిస్తాను. వచ్చేసి వాటర్ ప్రూఫ్ కవర్ అనమాట. సో టెంట్ వేసిన తర్వాత వర్షం పడే ఛాన్సెస్, ఏమైనా మంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే వేసుకోవాలి. ఈ స్టిక్స్ మనం టెంట్ నిలబెట్టడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇవి చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి, చూసుకొని స్టిచ్ పెట్టేసుకుంటాం. అన్నిటికంటే మెయిన్గా ఫస్ట్ పైన పెట్టాలి. ఒక్క నిమిషం. ఈ పైన వచ్చేసి ఈ రెండిట్లో పైన ఏముందో దానికి పెట్టాలి, అట్లా. సో సపోర్ట్కి ఇక్కడ మనకు జిప్ వస్తుంది. ఇట్లా 2 సైడ్ ఉంటుంది మన జిప్. ఇట్లా లోపల నుంచి తీయచ్చు, బయట నుంచి తీయచ్చు. సో మొత్తానికైతే 2 minutes 3 minutesలో టెంట్ అనేది వేసేసేయచ్చు. పైన ఈ కవర్ ఎందుకంటే వర్షం పడినప్పుడు లోపల నీళ్ళు తిక్కకుండా. దగ్గర మొత్తానికైతే అదే విషయం. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్.